Let it go, make my body go. Make our bodies high. আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এসবিডি 24 চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আপনি একটি মিনি আইপিএস অর্থাৎ মিনি চার্জার লাইট তৈরি করতে পারেন, যেটা আপনার ঘরে প্রায় 2 ঘন্টা ব্যাকআপ দেবে এবং ভালো আলো দেবে এবং সুন্দরভাবে আপনি জ্বালাইতে পারবেন। তো দেখতেছেন 2টা ব্যাটারি। তারপর আমি নিতেছি একটা যে বাতির, এগুলো আকলা দোকানে, ইলেকট্রিকের দোকানে পেয়ে যাবেন, খোল। তারপর দেখতেছেন 4 ভোল্টের একটা এলইডি বাল্বের সার্কিট, এখানে কিছু বাল্ব আছে। তারপরে এই যে চার্জার থেকে চার্জারের একটা মেশিন নিলাম, এটা হচ্ছে চার্জারের ভিতরে যে মেশিনটা থাকে সেই মেশিনটা। তো এটি দিয়ে আমি সুন্দর একটা লাইট তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো। আর লাইটটা ফিট করবো আমরা এই যে একটা বক্স দেখতেছেন, স্টিলের বক্স, এই বক্সের ভিতরে এটা ফিট করব। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি 2টা ব্যাটারি একসাথে করে নেব। তার জন্য আপনি সুপার গ্লু ব্যবহার করতে পারেন। এটাও সার্ভার ইনপুট, যেটা আউটপুট। তো আমি আউটপুট করে তার লাগাই করতে প্লাসটা পাশে দিলাম একটু, দেখুন দেখতে পারে শুরুতে মাইনাসটা মাইনাস।
নিয়ে যাবেন ইলেকট্রিকের দোকানে। যেখানে দেখতেছেন প্লাস মাইনাস, তো প্লাসটা পাশে লাগাতে হবে। এবার বাতিটা কিন্তু জ্বলে উঠছে, তো এখন আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে সুইচ লাগাতে হবে। ইলেকট্রিক পাওয়ার লাগাই ইন্ডিকেটরটা এটা জ্বলবে।